Hold down the button and turn on the power switch. Hold down the button and turn on the power switch. Hold down the button and turn on the power switch. Check function on check function. If you look at this, then you will understand. On check function. If you look at this, then you will understand. Pressure feed cylinder check completed. cylinder আছে না ফিটের এই যে ফিটের সিলিন্ডার এটা ঠিক আছে এটা আমরা চেক করে নিলাম This will complete the pressure feed cylinder check. This will complete the pressure feed cylinder check. Motion check, group cutting. দেখো এই যে তুমি প্রতিটা অপশন এখানে চেক করতে পারবা Fabric cutting fitting column check. 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 You can check each function. You can check each function. Check the upper yarn column cylinder. Check the upper yarn column cylinder. Check the yarn cylinder below. Check the yarn cylinder below. Below this is a cylinder. Below this is a cylinder. তুমি এর একটা চেক করে নিবে এখান থেকে হ্যাঁ XY অরিজিন মোশন চেক মোটর চেকের স্পিড হ্যাঁ From here you can check all these functions. From here you can check all these functions. তুমি সব চেক করে নিতে পারবা হ্যামার শেপ চেক করবা এই হ্যামারটা পড়তেছে দেখো পড়তেছে না হ্যামার ঠিক আছে কিনা হ্যামারের প্রেশার ঠিক আছে কিনা তুমি একটা শুধু কাপড় দিবা দিয়ে হ্যামারের প্রেশারটা দেখে নিলাম মনে করে একটা কাপড় দিলাম কাটিং ঠিক আছে কিনা আমি নতুন নাইফ লাগাইলাম এটা চেক করবো ঠিক আছে শুধু হ্যামার চেক করবা From this you will check the hammer. From this you will check the hammer. Whether the fabric cutting is okay, whether the knife is okay. There are many functions here that you will check. এখানে অনেক ফাংশন আছে তুমি এক একটা চেক করে নিবা এই দেখো এটা এটা নিজে নিজে করবে দেখো ঠিক আছে Check that the looper holder base is correct. দেখো লোয়ার থ্রেডটা চেক হচ্ছে যে সুতা যে কাটতেছে নিচে এটার সিলিন্ডার ঠিক আছে কিনা চেক হলো না Check the bottom yarn cutter knife cylinder. বাজার চেক দেখো এনে শব্দ হইব আমি যে টিপ দিলে একটা শব্দ হয় না
সাউন্ডটা চেক হচ্ছে। এলইডি অপারেশন প্যানেল চেক, এই দেখো প্রত্যেকটা অপারেশন প্যানেল ঠিক আছে কিনা। Sound check. Operation panel check. You can understand if there is any problem. Operation panel check. You can understand if there is any problem. করে দিছে মোটর চেক, আপার থ্রেড টেনশন, এখানে এই যে টেনশন চলতে আছে। হ্যাঁ দেখো Check if the above thread tension post is correct. Check if the above thread tension post is correct. এখান থেকে তুমি এই অপশনে ঢুকে সবকিছু চেক করতে পারবা, ঠিক আছে।